أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا من الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون وبالإيمان جمعة مبارك Englisch brauchen wir nicht, ne? شو تحكي أنتم؟ عربي؟ ها؟ عربي. ها؟ أحمد. Setz dich dahin. A little bit English and a little bit German, inshallah. This holy day of this time. This time is
the time of Umat al-Muhammad. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, since his time when he came to this world, since that time, whole world is under his command, under his protection, under his view. And Friday is the holy day for worshipping, inshallah. And it's a holy day, holy night and holy day. There is Muslims, they must know that they cannot reach, or mu'min also, he must know, believer, that he cannot reach to spirituality, spiritual stations, to the nearness of God, qurb, the nearness to Allah Almighty, without a means, without means, through means, through a wasila. There is a proof in the Holy Quran. There's many proofs, but there's one in the Holy Quran. They're saying, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi wasila. And oh, you who believe, fear Allah and look for a way, look for a means, wasila, for means to reach Allah subhanahu wa ta'ala's nearness, your aim. Yes? And this you must know. You cannot directly. You need someone who is near Allah already, and you may ask through him. There was a famous Scheikh and famous alim, very famous, Ahmad al-Badawi. He was in Egypt, in Tanta. He's buried there, and he was a very strong spiritual man, and he, by his effort, only by his effort, he reached very near stations, and just before then he was looking to enter. Finally, the last door he would like to enter to Allah Almighty. In the meantime, he met a man. That man, he was Kutubu Zaman. He was one of highest Scheikh, highest rank Scheikh, Kutubu Zaman. And they were speaking, and Ahmad al-Badawi, he was saying to him that I am reaching, and so I'm busy with Allah Almighty all the time, nothing else, only my effort in this direction. And then this Qutb Zaman, he was saying, it's okay, you are with me, I have your key, I have the key to enter the last station. I have the key. And Ahmad al-Badawi said, no, I'm going every night, I'm going to Allah Almighty, I don't need key from Hania, I'm going to Allah Almighty. And Qutb Zaman said, okay, as you like. Then he went, Ahmad al-Badawi, all these steps, all these ranks, all these levels, up the highest level. There he was asking Allah Almighty to open for him the door, to see him, to go into his presence, for divinely presence. Then Allah Almighty is saying to him, yes, you are welcome, but the key for this door is with that man. That one, that Qutb Zaman, that Scheikh, I gave the key to him. You go to him and take the key from him, then you may come. Then he went, he was looking for him, but he couldn't find him, and it take him a long time to find him. And finally he find him,
and he repent, and he get the key, and he get all his treasures. This is an important story. Brüder und Schwestern, das ist der heilige Tag, Juma, mashallah. Und Türken haben jetzt auch den Sonntag und andere muslimische Länder, die feiern den Sonntag jetzt als Feiertag. Ja, keiner sagt was dagegen, alle sind einverstanden. Sehr seltsam. Ja, aber der Freitag ist der heilige Tag, seit der Prophet sallallahu alaihi wasallam da war, auf diese Welt gekommen ist. Ist Freitag der heilige Tag. Und es ist nicht ein Tag, wo das Ego frei hat, sondern wo Gottesdienst geleistet wird. Ja. Und die Muslime müssen wissen, und die Mu'mine auch, dass sie Allahs Nähe durch die Spiritualität und Allahs Nähe nicht erreichen können nur durch Anstrengung und nur durch direkt sozusagen, sondern sie brauchen jemanden, der sie dorthin bringt, ein Wasila, ein Mittel. Der Beweis dazu ist im Koran, das sind viele Stellen. Eine davon ist A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa abtaghu ilayhi wasila. Fürchtet Allah und sucht nach einem Mittel, nach den Mitteln, die euch zu Allah bringen. Ja, Wasila. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist bekannt als Wasila, als Mittel. Ja, natürlich. Und alle Heiligen auch. Ja, ihr müsst sowas finden, könnt nicht mit eurer Anstrengung das erreichen. Und wir haben die Geschichte von Ahmad al-Badawi erzählt, der in Ägypten war, großer Scheich, berühmter Scheich, der durch seine Anstrengung, durch den konstanten Dienst an Allah subhanahu wa ta'ala, hohe Stufen erreicht hat. Und als er vor der letzten Tür sozusagen stand, vor der göttlichen Gegenwart, vorher hat er einen Scheich getroffen, Khutba Zaman, einen großen Scheich mit hochrangigen Heiligen, und sie haben gesprochen und er hat gesagt, dieser Khutba Zaman, dieser Heilige, ja Ahmed, wenn du kurz davor bist, in die göttliche Gegenwart zu kommen, ich habe den Schlüssel für dich. Den Schlüssel habe ich von Allah bekommen für dich, ja, sei mit mir. Und dann Ahmad al-Badawi hat gesagt, ich bin jeden Abend, jede Nacht schon vor der Tür, ich brauche keinen Schlüssel mehr, ich bin schon da. Und als er dann da war, Ahmad al-Badawi, schließlich vor der Tür, und Allah bat, sie aufzumachen, damit er den letzten Schritt machen kann in die göttliche Gegenwart, da hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm mitgeteilt, dass der Schlüssel ist mit diesem Khutba Zaman, mit diesem Heiligen, der hat den Schlüssel für ihn. Und er soll zu dem hingehen und dann soll er kommen in die Gegenwart. Dann ist er gegangen, hat ihn gesucht, und es hat lange gedauert und hat bereut. Und er hat schließlich dann ihn gefunden, den Scheich, und der hat ihn die letzten sozusagen Vorbereitungen gemacht, in die göttliche Gegenwart zu kommen. Und er hatte dann so ein Licht, dieser Ahmad Badawi, dass er immer einen Schleier tragen musste. Weil seine Augen haben so viel Licht gestrahlt, wenn einer seine Augen direkt gesehen hätte, wäre er direkt gestorben. Ja, so viel Lichtpower hatte dieser Scheich. Ja, das steht im Koran. Ja, dass man so jemanden braucht. Ja, dass man jemanden braucht, der rein ist, der dieses Licht hat. Der rein ist und dieses Licht hat. Der uns sagt, uns die richtigen Ratschläge für unser Leben gibt. Jedes Mal sind diese Ratschläge wichtig für uns, geben uns Licht und Kraft und erfrischt unsere Herzen. Ja, sie sagen, denn wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Meinung, unsere Vorstellungen. Und wir wünschen etwas. Unser kleines Ich, diese Ich-Persönlichkeit, die wünscht immer irgendwas, die will was haben. Und
stellt sich das so vor, das Leben so vor und so vor. Und Allah will was ganz anderes. Und dann bist du sauer und unglücklich, dass dein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Und es ist das Allerbeste, was passieren kann, dass dein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Es kann nichts Besseres, nichts Wunderbareres passieren, als dass dein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala mit Sicherheit hat für dich das Beste ausgesucht. Wenn er dir was gibt, dann gibt er es dir. Und wenn er es dir nicht gibt, dann ist das ein Grund, dass er dir was Besseres gibt. Er tauscht deinen Wunsch, deinen kleinen Wunsch aus für seinen Wunsch. Yes, this is a fact that we are, with our ego, we want something, and Allah wants something else. You must know, if you don't get something what you want, that is very good. That's the best what can happen to you, because Allah, He keeps that wish from you and He gives you something better. He gives you better. That is something you have to know and to believe. But we are not believing, we are going from wish to wish, from we want this, we want that, and then we get angry if it is not happening. But it is the opposite. You must be very happy if you find you want something, it's okay, because you must do something. But if it's not happening what you want, be happy. And say, MashaAllah, it's not happening what I want, because what you want is better. Much better what you want than what we want. That is important to understand and to follow it. Yeah, because we are always angry about this. There's a constant anger because of this reason. And you must not be angry. Anger is also something is forbidden. Yes? If you are angry, that means Shaitan is with you. If you are angry, anger, there is no Rechtfertigung, there is no, you can have never a reason, you have no right whatsoever to be angry. Because if you are angry, you don't know Allah, you don't know Prophet ﷺ, you don't know your Scheikh, you don't know anyone, only Shaitan. He knows you and you know him and you are angry. La tardab, la tardab, la tardab, Prophet said 3 times. Ja, die andere, und wir sollen dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und in Helm uns sein, in Halim, in Sanftheit und Kindness, Freundlichkeit. Freundlich. Ja, in Freundlichkeit und Sanftheit. The opposite of anger is to be soft and to be friendly. That is a sign of a mu'min. To be friendly and soft. Not to shout and to let your anger out. No. Don't listen to psychologists. They are saying you must let your anger out so that you are free. No, you are not free. You're burning yourself. Idiots. Not understanding anything. You must be friendly and patient and soft. Not to let it out. Because if you let it out, Shaitan with you. That is why the Prophet said 3 times to that man, don't get angry, don't get angry, don't get angry. That's important. When you get angry, you must stop. You have to stop. Everything you must stop. Don't continue. Also fighting with someone, don't. Stop it. Wait until Shaitan goes from our neck, or his neck, or your neck, going away. After some time, after you repent, after you make wudu, then you can sit together and talk. Ja. Andere Anweisung ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und vom Scheikh und von denen, die Wissen haben, dass man nicht sich ärgern soll. Über gar nichts. Und dass man freundlich sein soll und nachsichtig mit den Mitmenschen und
Weil wenn man ärgerlich ist, in Ärger sich befindet, in Wut sich befindet, dann ist Scheitan mit einem. Derjenige, der so wütend ist, der kennt nicht mehr Allah, der kennt die Propheten nicht, der kennt nichts mehr, kennt Islam nicht, der kennt nichts in dem Moment. Spreche ihn mal an. Gar nichts. Da ist nichts. Nichts mehr. Da ist noch eine Sache, das ist Scheitan. Das ist eines der größten Mittel Scheitans, ist die Wut, der Ärger in den Menschen zu pflanzen, damit sie keinen Kontakt haben und abgeschnitten sind von der göttlichen Barmherzigkeit. Ja, und wir sollen Barmherzigkeit üben und nachsichtig sein, Halim und freundlich. Ja, das sind die Zeichen der Mu'mins. Allah ist Halim. Halim ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er nicht Halim wäre, würde hier keiner mehr sitzen und aufrecht gehen. Keiner würde hier sitzen, könnte hier noch aufrecht gehen. Aber Allah ist Halim. Er lässt uns Zeit, uns zu verbessern, zu bereuen, um Verzeihung zu bitten. Und dies ist eine gute Zeit. Das ist Rajab Sharif, der Monat Allahs. Ja, ist eine exzellente Zeit, um zu bereuen und zu Allah zurück, zum Schöpfer zurückzukehren. Yeah, this is Holy Rajab, and it is the best time to repent, to make tawbah, and to go to Allah Almighty, subhanahu wa ta'ala. May Allah help us, inshallah, to keep the way and to be like, to manifest His names within us, like Halim, like to be Halim. Yes, you must be Halim to other people. You must forgive other people. You must not think bad about people, not speak bad about people. Yes, to try to make effort to that the holy names of Allah subhanahu wa ta'ala manifest in our hearts. Ja, das ist die Absicht, dass die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass die durch uns umgesetzt werden in dieser Welt. Ja, deswegen soll man Halim sein und Sabr haben, Geduld haben und einander tragen und helfen, inshallah. Möge Allah uns helfen, alle Amen. und die Ummat Muhammadi besser machen, inshallah. Amen. Und regenerieren, inshallah. على إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى